Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, classic rock radio. Laura est en direct ce soir. Hi Laura, how are you? Hello, I'm good. How are you? Yes, I'm doing great. Very happy for talking to you on air one more time after the live interview released 2 years ago, I think, for the Dark Tower album. Yes, great. Yeah. The Dark Tower was the previous one, and now the 22nd of August, Inquisition is coming. So. Yes. Donc ce soir, Laurent en direct dans 213 Rock ce soir pour venir présenter le nouvel album des Burning Witches qui s'intitulera Inquisition, qui sera disponible le 22 août prochain. Ça sera un album puissant, sombre, alliant heavy metal, power metal, classique, avec des riffs affûtés, un chant intense et des atmosphères occultes. Selon certains médias, ce serait peut-être l'un des albums de l'année en termes de heavy metal. Laurent, I said, for some media are predicting that Inquisition could be the heavy metal album of the year. Really? No, that's good. Yeah. I mean, I didn't see a lot of reviews yet, but I saw some of them and they were until now really positive. So who knows? Let's see. Effectivement que donc selon certains médias, cet nouvel album Inquisition pourrait être l'album de l'année. Elle est contente en tout cas. Elle n'a pas encore eu le temps de lire toutes les chroniques et les reviews. Elle en a lu quelques-uns. En tout cas, elle est très contente. Et effectivement, pourquoi pas? Ce serait l'album de heavy metal de l'année. And Laura, this new album delves into themes of medieval persecution and religious oppression, but it's spirit of resistance. It's a bit of a mix of indeed all the negative emotions that you can have during such a time, and I think it was very hard for a lot of people indeed, because if the Inquisition would come to you, they would point at you to also point out other people, or else you would basically already be dead, right? So they would forgive you, but only if you would also rat out other people. So it's a bit special, right? So everyone was under a lot of pressure. But yes, there's also, a song, I think the song is that is indeed about resisting and about just being yourself, and really not that you can just be yourself and that other people can't make you crazy with these kind of things, right? That's the High Priestess of the Night. So that's the new clip. That's indeed more about resistance. Yeah. Effectivement que donc ce nouvel album se veut effectivement comme une forme de résistance à la persécution que l'on a aujourd'hui. Hein. Alors oui, dans l'album effectivement il y a un côté médiéval, il y a un côté religieux, mais ça peut s'adapter effectivement à tous les temps. Et c'est aussi une déclaration du côté le côté négatif des émotions. Voilà, c'est un peu comme elle explique, avec ce côté pression au quotidien. Donc en fait c'est une forme de résistance. Voilà où c'est qu'elle veut en venir. And this is the Burning Witches for you. This is the spirit of resistance. Oh yeah. Yeah, I mean, definitely is part of it, right? I mean, we want to make music first of all, right? But there's always some people that think, oh, a woman shouldn't be making metal to begin with. There are always just a few assholes, right? I mean, usually it's alright, but yeah. Alors oui, effectivement, c'est l'esprit de résistance du groupe Burning Witches, c'est l'état d'esprit Burning the Witches, et c'est un groupe féminin effectivement qui fait du bon heavy metal, et elles ont du level, il y a du niveau en tout cas, parce que cet album il est vraiment bon. Hein. Il y a de bons riffs, il y a de bonnes guitares, et de bonnes voix. And these new albums, the opening intro, Sanguini Hominum, builds a shadowy atmosphere with ominous chants and drum rolls. Is this the march towards sentence? Nah, it's really just what you're saying, it's really indeed setting the tone for what we believe people must have felt, right? So it was not just about it being good or bad in a social structure, it's also a religious thing, and I think a lot of people would think they would now condemn their soul forever, right? So it goes even a little bit deeper than just being a good or bad person in this case, So and this of course that the introduction is really referring to this religious aspect. Alors l'introduction de ce nouvel album que vous aurez pour le 22 août prochain, Sanguini Hominum, est une introduction assez religieuse. Alors je pensais que c'était une sentence, peut-être un jugement, peut-être une condamnation. Non, pas du tout. C'est simplement une marche religieuse. On entend des prêtres effectivement chanter et ça met dans l'ambiance. Hein. Il y a un côté très sombre en tout cas. Et puis c'est des choses, c'est des paroles religieuses avec un côté latin. Donc c'est assez mystérieux. And what about the first track of the new album, Soul Eater?
The track is full metal assault, bewitching with energy, with crashing guitars and demonic vocals. Yeah, it's definitely I think the heaviest track we have on this album, and it's actually what I just talked to you about, that your soul is on the line, right? So yeah. Effectivement que ouais, elle est d'accord, hein, c'est le côté metal assault, bewitching en tout cas, assez ensorcelant, hein, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, donc c'est ça, c'est ensorcelant, et ouais, avec des guitares et puis une voix incroyable, hein, elle se donne à 100%, hein. I think you give a lot of energy and intensity into the recording the vocals. Oh yeah. Oh, thank you so much. Yeah, I guess I always loved that aspect of singing in a metal band, I mean, I'm in there because I love guitars and I love badass vocals, yeah. Ok, donc elle aime le heavy metal bien évidemment, avec aussi, elle donne beaucoup d'énergie aussi à sa voix, donc c'est le heavy metal, c'est ça, c'est ce que ça demande. And Laura, does your voice devour souls with a savage ferocity? Oh yeah, well, I guess you could put it that way. Je lui ai posé la question, est-ce que sa voix dévore les âmes avec férocité? Elle dit ouais, ça va sur le chemin, effectivement. Et la pochette de l'artwork va dans ce sens, en tout cas. And what about the next track, Shame? It's an awesome heavy metal track with the chorus is super melodic. Yeah, it was actually a funny one, because I was thinking about the religious aspect indeed a lot, because yeah, it was indeed, out of the Catholic Church, this Inquisition, and then I had to think for this song of this scene of Game of Thrones, where Cersei has to do a walk of shame. And there's also this kind of like Pope-like figure, right? And they have the nuns going around, so yeah, I totally had to think of this scene. So it's really inspired by Game of Thrones. Okay. But, yeah. Okay. If you know, you know. Ok. Alors effectivement que le titre Shame, totalement dans les paroles et dans le thème de la chanson inspiré par Game of Thrones, hein, effectivement, alors avec les scénarios que vous pouvez imaginer, c'est toujours effectivement, il y a toujours des retournements de situation, c'est un peu les états d'esprit de cet album. And Courtney Cox solo, it's outstanding, excellent solo on it. Oh, thank you so much. Yeah, I love what she did for the whole album. It's really great. I'm happy she joined us. Yeah. Effectivement, qui est un superbe solo et très heureuse de Courtney Cox. And these songs will massive on stage. Oh, I can imagine it. Yeah, can't wait to play them. We didn't do it yet, but we will play them soon. Yes. Effectivement, qu'ils vont encore le rejouer avec ce titre. Il aura une autre dimension en concert. Hein, ouais. Franchement, il est vraiment très très bon. And I hope it will be your next music video. Shame, because it's excellent track. Oh, thanks. Yeah. Yeah. Who knows for the future? Yeah. We have one more coming. It's a surprise. Yeah. Okay. I hope. And what about the next track, The Spell of the School? This track has been out since last November 2024. Yeah. And yes, we wrote it. Yeah. Yeah, the music video is very macabre. Yeah, it tells the story of the cursed school containing an ancient power. Of what kind of power? Ancient, very old power, very ancient power, because I saw the music video with the special effect and makeup are very good, but inside I think the story of the cursed school containing an ancient power. Oh yeah, you could put it that way, I guess. I mean, it's not really meant to be super evil, but it's more indeed the decay of mankind, the only thing that kind of stays are the things that were interesting enough and captivating enough for people to be, to remember. So, of course, there are, especially old artists or, dead people, that were of influence in the world that, the stories of will be remembered forever. So the spell is more like the magic that those people brought into the world, because we're still reading, for example, about Caesar or Napoleon, or a sad recent example would be Ozzy, so okay. People that did something great, and that we will remember. It can also be someone in your family that maybe not many people remember, that is, but is really influential for the next generation, for yourself, or for your kids, or so it's really about this carrying on of
a treasure chest. Yeah, to the next generation. That's kind of what it is about. Yeah. Ok, alors le clip, il est totalement bien étrange et sanguin aussi, hein, très glauque. En fait, c'est un pouvoir qui pénètre les corps et ça sort par le crâne en fait. Et donc il y a toute une transformation, il y a tout un gros travail de maquillage qui a été réalisé durant le clip. Donc elle y détaille effectivement hein, plusieurs séquences et c'est alors vu le contexte de l'album avec ce côté médiéval et tout, effectivement j'avais posé la question si c'était pas une ancienne force, une ancienne puissance ou un démon, quelque chose qui rentre dans le corps et qui détruit tout. En fait non, en fait c'est beaucoup plus un état d'esprit en fait. Et ce clip était assez étrange avec les effets spéciaux sont vraiment très très bien réalisés hein. And your fans are absolutely thrilled about this music video. Yeah, I think it was interesting, because what I wanted to do is just look, because we had indeed ourselves in there with, it's kind of like FX/AI images of us that we would turn into skeletons, right? So It's kind of really interesting to see everyone change. So I was really looking at, because we do look a little bit different, to be honest. So it's like, hey, is it you? Is it me? What's happening? And it's it was cool. Effectivement, que c'était assez amusant de voir tout le groupe en mode squelette. Hein, donc, elles se sont amusées. Alors oui, il y a une excellente ambiance et en même temps, les fans sont ravis hein, concernant ce clip vidéo. Il est vraiment très très bien réalisé, en tout cas avec ses nombreux effets et puis de maquillage aussi qui sont incroyables. Allez, titre suivant, Inquisition, Laura. L'Inquisition. This track is very anthem, fueled by religious persecution. I think you said everything in France. Yeah. Sorry? In French. Did you ask me? Yeah. Sorry, I didn't get it. No, yeah. My question is, persecution is an epic anthem. The track is very epic anthem, fueled by religious persecution. Yeah, I know. In the story of France, there is a lot of Inquisition. Yes, of course. And in Spain too. Yes, exactly. Yes. It was medieval period. It was absolutely worse. Mm-hmm. Yeah, a lot of people died about the Inquisition. Yeah, so this is indeed what I just explained. The whole album is about, that is in this song indeed. Yeah, and we also shot a video clip for this one, and you can maybe not see us drown a witch or something like that, but we we chose to actually torture me in the video clip. So I'm being tortured by my bandmates, and they're dressed up like a monk, like an occultist, etc. It's really funny. It was a really funny clip to shoot, and especially I think the scene where Lala put spells on me, and I'm tied up, and I'm being cursed by her. It's kind of funny, but we thought it would be cool to make a connection as to what we sometimes also do to ourselves in our minds, because ultimately you are the one that decides if you should indeed blame yourself and if you should be critical about anything, and in the end it all happens in your mind, right? So in a way you could say an Inquisition is still relevant these days, because you can also say it's something that everyone goes through in one way or another sometimes, Effectivement, que dans l'histoire de l'Europe, l'Inquisition, notamment en France et en Espagne, a été très très sévère durant la période médiévale, hein. Ouais, notamment de nombreux meurtres, etc. Donc c'est un peu ce qu'elles disent, hein. C'est un peu le thème de l'album, effectivement. Donc c'est aussi, oui, c'est le nom de l'album, mais c'est aussi la story de l'album, hein, c'est ça. Donc c'est ce qu'elle dénonce en fait, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'état d'esprit Burning Witches, hein, celle de la résistance. C'est un peu ça. Et donc c'est aujourd'hui effectivement ça existe sous une autre forme, avec peut-être d'autres médias. Elle a une autre aussi raison en tout cas. Et donc durant ce clip aussi, elles se sont pas mal amusées. Il y a eu, elle s'est totalement investie. D'ailleurs, ce sera ma prochaine question concernant les pauses durant ce clip vidéo, parce que c'est assez éprouvant. And in your music video, you are always go to 100% a natural born actress. You are always, you are totally invested by the storylines. Yeah, it's really cool to do it. I don't feel like I'm a good actress, but thanks. Yes, it's always, yeah. And do you think Inquisition might be the strongest track of the new album? It's not my personal favorite. Okay. But I can imagine a lot of people would think it's a really cool track, because I know, it has this
kind of vibe that we have in a few other songs that people really love, to be honest. But my personal favorites are usually the ones that are just a bit faster. I like the faster songs or the ballads. I don't know why. I always love those a lot. So it's really hard to say, but I think we did have a lot of positive reactions to that one, so yeah. Ok, alors chacun ira de son commentaire effectivement de son titre favori. Inquisition est un gros titre, hein. Alors il y en a qui vont aimer des titres plus rapides, beaucoup plus heavy, lents, peut-être d'autres des ballades, power ballades. Il y en a pour tous les goûts en tout cas, et c'est vraiment, mais Inquisition est vraiment quand même sort du lot, hein. Il est vraiment pas mal. And next track, High Priceless of the Night. Priceless of the Night. Yes, the band pays a tribute. Because the band pays a tribute here to the mystical and wild spirit of femininity. Yes, it's indeed about just doing whatever you want, and it's not necessarily about femininity, but I just had this image in my mind of indeed a witch. So of course, you're right. It's maybe a bit more feminine, but just doing something that you stand for, do not care too much about anyone that disagrees, and just go for it, and in the end, I think you have to be happy with what you're doing yourself, And I think it counts for both guys and girls, so yeah. Ok, High Priestess of the Night, super beau titre, hein. Effectivement, qui a un petit côté mystique et un petit côté guerrier. Alors, j'avais expliqué aussi j'avais demandé dans la question le côté état d'esprit féminin. Elle m'a dit pas tant que ça, en tout cas. Elle me dit c'est aussi pour les deux, hein, pour côté masculin, côté féminin. Et puis c'est aussi une histoire de sorcière aussi, en tout cas, de witch. Donc, et puis donc c'est un gros titre heavy metal. And alors, I found this track more hard rock and roll. Yes, no, it is indeed our happy track. The rest is a bit more dark and metal. Yeah. That's right, exactly. Effectivement, je trouve ce titre un peu assez hard rock and roll. En tout cas, ça change de ce qu'elle faisait d'habitude. Là, c'est quand même une autre orientation. And a year ago, Laura, you covered Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. Yes. Yes. Yeah, it was a good idea at that time. Yeah, we love doing that. It's such a big inspiration. Yeah, the Prince of Darkness, And this album is pretty dark. The previous album is pretty dark. So we had to do it. Yeah. Effectivement, qu'il y a un an, elles ont fait une reprise. Elles ont eu la bonne idée, hein, de reprendre Shot in the Dark d'Ozzy Osbourne. And I can't believe Ozzy's gone. We are living, because we are living our entire lives with him and his music. Yeah, I was a bit shocked. It was just so quick after his last performance, Yeah. Et ses dernières performances étaient géniales en tout cas, comme elle explique, hein, elle a été aussi choquée de son décès. Ouais, voilà, c'est vraiment, c'est dingue, quoi. Il y a un bon timing en tout cas. Allez, en direct dans 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. Laura Guldemond, la chanteuse des Burning Wishes, avec le nouvel album Inquisition qui sera disponible le 22 août prochain. Nous, en tout cas, en direct dans 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio, vous aurez droit à des singles dans l'émission 213 Rock ainsi que Last Ride, et puis au quotidien dans la programmation H24 Vinylestimes Classic Rock Radio. So Laura, you will be on European tour with Hammer King. Wow, starting early 2026 through mid-February 2026. Yes, true. Yeah, we actually had a tour planned right after the release of the album, but that had to be moved sadly because of visa problems. There's really long waiting times at the moment. Okay. And now the first tour that's planned right now indeed will be next year, but hopefully we can do something at the end of this year too, but we're still working on it, so I can't really say about it, but just keep an eye out on more dates. We're working on getting something going. And then definitely Europe, yeah. Ok, effectivement que le groupe sera en tournée européenne de janvier 2026, début, je crois que ce sera le 9 janvier la première date, et jusqu'au 14 du côté de l'Espagne, donc il y a quasiment presque un mois en tout cas, plus d'un mois en tout cas de tournée, c'est avec Hammer King, et le groupe sera à Paris au Backstage by 2000 le mercredi 28 janvier. You will be in Paris on January 28 at the Backstage by 2000, yes. Yeah, see you there. Yes. Ouais. Donc, alors, pour cet album, vous aurez droit
un digipack, un CD digipack avec des LP aussi, des éditions vinyle colorées ou marbrées avec des cassettes aussi, et puis une wooden box, un coffret en bois et qui sera une édition limitée à 400 exemplaires, donc il n'y en a pas beaucoup, avec un CD live bonus et puis des cartes autographiées, des pendentifs, des gants et des patchs, tout ça vous pouvez le retrouver donc sur le site du groupe burningwitches.ch ou alors sur la metal merch de Napalm Records, donc via leur site. So Laura, thank you very much for this live interview, and please, what is your message for the audience tonight? Yeah, thank you so much, for listening to good music. So awesome. Keep doing that. Okay. And see you hopefully in Paris. Yeah, that would be cool. Yeah. Stay metal. Stay metal, yes, totally true. 213 Rock, Vinylestimes, classic rock radio. Voici le single High Priestess of the Night. 213 Rock, Vinylestimes, classic rock radio. Oh yeah, Burning Witches, le nouvel album Inquisition, disponible pour le 22 août prochain. 213 Rock, Vinylestimes, classic rock radio.